And unfortunately, the politics of hate continues. A complaint has been filed now against TMC MP Mahua Moitra after she attacked Home Minister Amit Shah, seemingly suggesting that Amit Shah should be targeted, even suggesting that he should be beheaded. This was on the issue of infiltration of illegal Bangladeshi immigrants that you had Mahua Moitra speaking, in which she said that Amit Shah must be beheaded and that his head must be placed on the table for display. And this is because she was demanding accountability from the centre for, in fact, the infiltration. And so a complaint has been filed now against Mahua Moitra for her remarks on this issue. Let's get you, in fact, the statement that Mahua Moitra had made, where she was speaking on the infiltration issue, which we've seen, of course, has been a big political issue in Bengal, particularly between the BJP and the TMC. The BJP has gone all guns blazing against the Trinamool Congress on this issue. There's been no clarification that's come in from Mahua Moitra yet. আমি জিজ্ঞেস করছি যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। मेरा मानना यह है कि इस तरह का वो देश के गृह मंत्री हैं, हम सख्त उनके मुखालिफ हैं आइडियोलॉजिकली, और जब तक हम जिंदा रहेंगे उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। मगर इस तरह का उन्होंने बयान दिया है तो महua मोइत्रा को बताना चाहिए कि वो क्यों इतना गंभीर बयान उन्होंने दिया, इस तरह का बयान दिया। उनका इरादा भी वैसा कोई फिजिकली हिट करने का वो नहीं था, वो एक सिंबलिक, ये प्रॉब्लम ऐसा है, ये है ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी refers to the use of sophisticated and elaborate grammatical structures in language, indicating a deeper command of syntactic resources and patterns. वो ये जो है, वो जो वर्ड जो है, जो वो मीन कर सिंबलिक वैसे जो मीन करना चाहते थे वो ठीक से नहीं हुआ, लेकिन उसका कोई इरादा अमित शाह जी को कोई फिजिकली अटैक करने का, हिट करने का वो नहीं था। So we just played out for you the clarification that's come in from the Trinamool Congress, saying that what Mahua meant was completely different for what's been taken away from that particular statement that she's made, saying she didn't literally mean beheading. It was the figure of speech, is what the Trinamool Congress has said.